Good morning, respected teachers, my seniors, and my dear colleagues. Today I am going to present you about RAD on CT for preoperative mediastinal lymph node assessment in lung cancer. Epidemiology. Lung cancer is the leading cause of mortality worldwide. In 85% of the patients, the histological subtype is non-small cell lung cancer. The mediastinal lymph node status is very important as it's linked to the patient's prognosis and treatment strategy. NORAD or Node Reporting and Data System is a standardized scoring system used in radiology by CT or MRI to assess the lymph nodes for potential cancer involvement. We classify them from 1, which is very low likelihood, to 5, which is very high likelihood, based on the size and features like texture, shape, and borders for cancer staging and treatment. Why we use NOSTATs? It provides high diagnostic accuracy. It has a diagnostic performance with AUC of 0.92, which is excellent. It is a substantial indicator of an adverse prognosis and has a great impact on clinical decision in distinguishing surgically resectable cases from those that may benefit from non-surgical management, and it provides uniformity in reporting. Lung cancer screening using low-dose CT scan reduces lung cancer specific and overall mortality in high-risk patients. It is a screening tool also. Enlarged sizable lymph node is generally a accepted criteria, whereas the use of heterogeneous measuring approach and various cutoff values which are used for different anatomical sites, they are very confusing. Node Reporting and Data System 1.0 or NORAD was therefore developed to standardize the reporting of radiological assessment of lymph node by cancer, irrespective of antibody sites and primary tumor. The NORAD evaluates the lymph nodes according to the size, whether it's normal, enlarged, or bulky, and configuration, or its texture, border, and shape. The scoring system helps to standardize the reporting of lymph node involvement on oncological CT and MRI scan with RAD-style approach, so clinical referrers can make treatment decision easily with a straightforward description of the likelihood of cancer involvement. So this is the typical flowchart of NORAD 1.0. First, we see the size, whether it's normal, enlarged, or bulky. In the size, normal is usually means in the short axis is less than 10 mm. In the case of long, we take 10 mm as a normal diameter. If it's greater than 3 centimeter, we classify it as bulky, and in between those diameters, we classify them as enlarged. And another consideration we give is to the configuration. We look at the texture, border, and shape. We each give number to them, and we add the sum to give the total configuration score. So as you can see, first we go to see the size, then we go to configuration and how much they score. Accordingly, we give them the scoring as very low, low, equivocal, high. No, score 1 is definitely benign. It is usually almost 0% malignancy, and there is no further nodal staging needed. 2 is probably benign, very low, like about 5 to 10% malignancy risk. No further staging if primary tumor is low risk. We usually consider follow-up or confirmatory imaging. 3 is equivocal or intermediate. It has a moderate risk, about 10 to 50%. Invasive tissue sampling, EVOS TBNA or USFNA or mediastinal should be performed before the intense surgery can go ahead. Score 5 is probably malignant. It has a high malignancy rate of greater than 50 to 90%. So there is strong recommendation for invasive testing like EVOS US, and this usually leads to the neoadjuvant therapy if positive. And score 5 is definitely malignant. There is greater than 90% risk of malignancy.
and we usually treat them with entry disease if the testing is positive. What are the cons of NORADs? There is currently no evidence supporting its accuracy and reliability in clinical practice. It is necessary to ensure that category-wise malignancy rates are appropriate because sometimes they may lead to misclassification and mistreatment of the patient. The evidence of the inter-observer reliability is insufficient according to from radiologists, so it may hinder its implementation in clinical practice. Usually for other standardized reporting systems in radiology, like BRAS for breast, PRAS for prostate, LIRAS for liver, and TRAS for thyroid, there are up to 12 studies which have shown that there is a good benefit in the tumor diagnosis and evaluation of malignancy probability. Even in PRAS, we use histological regression score, which is showing direct association and tumor aggressiveness. However, for NORAD classification, there has not been much research and much validation for use in the clinical routinely. For mediastinal lymph nodes, a cutoff value of 10 mm short axis diameter is reported to diagnose malignant lymph nodes. And when we use 10 mm as a cutoff value, it has a sensitivity of 55% and specificity of 81%. But if we add FDG PET CT, which uses a metabolic rate in the malignant tissue, the diagnostic accuracy increases with sensitivity up to 7% and specificity to 86%. For histological examination, biopsy of the mediastinal lymph nodes are obtained by conventional EVOS TVNA and mediastroscopy. And if we use these methods, the sensitivity is increased to 61 to 65% and 79% respectively, and the specificity is nearly 100% in histological examination. However, there is no study investigating the diagnostic potential of NORAS in oncological imaging beyond the initial landmark paper that was presented. Few but promising results were published regarding the diagnostic benefit of texture analysis for mediastinal lymph nodes. So the reference standard for lymph node status assessment is in non-squamous cell lung cancer is histological examination, but these are invasive procedures and are not routinely carried out, and they have complications like blood loss, infection, vascular or normal injury. So if we could use FTG PET or CT, so it would provide a non-invasive oncological staging of the patient. So we plan to use NORAD scoring system to categorize the lung cancer patient and then do histological sampling of them, and hence establish the accuracy with which the NORAD was able to characterize the lymph nodes and hence stage the disease. It is imperative to accurately stage disease at diagnosis because treatment and prognosis are inherently linked to the disease stage. Survival time decreases from median 59 months for stage 1A disease to 4 months for stage 4 disease. Involvement of the mediastinal lymph nodes significantly outstages the disease. So if we can establish the diagnostic prowess of NORAS, then we can better stage and treat the disease. Thank you. Sandeep, can you highlight some of the things, because we have got the similar thesis protocol. So what you would like to add? First, before going to Sandeep, can you provide some of the evidences? You have not mentioned the reference articles which have suggested or shown that there is the benefit of the NORADs. Yes, so I can't find any literature in your. So I took references, but I haven't mentioned them. So there are references. How many references are there? I think 2 to 3 studies. Only 2 to 3 studies. So because there are very few references, so we should be very critical, right? So you have to present those references also. What were their finding and what those references show? Okay, they find the reference. There were 2 references, you said. Yes, sir. In one reference, how many samples were there? Sample number what is it? I see again, sir. What was the conclusion? The conclusion was it was beneficial, sir. Beneficial. उनीहरू context के थियो? Staging purpose थियो कि के थियो? How did they do the NORAS? How did they prove it?
कि actually that was positive or negative. Biopsy, US, PET scan, what? Mediastinal त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ किनभने गर्दाखेरि अब आफ्नो रेफरेन्स राखेर गर्दाखेरि त हामीले पनि थाहा पाउनु पर्यो नि कसरी त्यो प्रुभ गर्यो उनीहरूको मेथोडोलोजी के थियो अब वी हेभ टु केही न केही त्यो आधार टेक्नु पर्यो नि हामीले केबाट रिसर्च सुरु गरेको मेरो एउटा भिजन थियो कि यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ कि जस्तो कि मैले कन्सेप्ट के दिएको थिएँ सौजनलाई भने कि जो पेसेन्टको रिसेप्टेबल होस् अनरिसेप्टेबल होस् बट N2 मात्रै रिसेप्टिभ वाइज रिसेप्टेबल N वाइज चाहिँ नट N3 N02 N2 ग्रुपभित्र पर्ने भिजन के छ भने इफ N2 वी कन्सिडर फर न्युरोलजिकल ट्रिटमेन्ट इफ लेस देन N2 देन वी गो फर अपफ्रन्ट सर्जरी देन हाउ वी विल डिफाइन N2 हो के है त्यो डिफाइन गर्न लागि भेरी लेस पिपल गो फर द रिसोर्स कन्सिडर उसमै छ रिसोर्स के अरे लिमिटेड रिसोर्स सेटिङ भनेको छ कि होइन बिकज वी डोन्ट डु पेट स्क्यान very few patients undergo the US or EBUS, right? So therefore, we take node RADs if it is the 0, 1, 2 probability according to the node RADs, then we skip the invasive biopsy of those lymph nodes. If they're 3, 4, 5, then we must prove that or disprove that this is N2 or not N2. Right? If the N2 established for men, then we will take the patient for nursery. तर यो स्टाइल यो भिजनलाई हामीले सर्टिफाई गर्न के गर्नु भेरिफाई गर्न के गर्नु पर्यो भने जुनसुकै बिरामी होस् यदि नोड रोड्स न्याट्समा नेगेटिभ छ भने त्यसलाई नेगेटिभ हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो बाइ बायोप्सी पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ प्रुभ गर्नु पर्यो त्यसको लागि स्याम्पल हामीले के लिने त स्टिल रिसेप्टेबल के N2 डिजिज सम्म बट रिसेप्टेबल हामी मेटास्टेटिक डिजिजलाई नलिने रिसेप्टेबल डिजिजलाई लियो भने त्यसमा मानौ N0 नै आयो भने पनि हामी अपफ्रन्ट सर्जरीमा लगेर त्यो भेरिफाई त अपफ्रन्ट सर्जरीबाट त भयो नि सुरुमै N2 जस्तो देखिरहेछ भने वी डोन्ट टेक फर सर्जरी वी डु US EBUS or mediastinal or vascular biopsy whatever to prove that this is not N2 disease or N2 नहीं N2 नहीं उसको प्रोटोकल त्यसो गर्दा कन्फ्युजन N2 गर्ने N2 गरेपछि उसलाई चाहिँ उसमा दिने कन्फ्युजन राख्नु झन् कन्फ्युजन हुन्छ N2 हुने बित्तिकै न्युरोलजिकल ट्रिटमेन्ट तर प्रुफ चाहिँ बायोप्सीबाट जसलाई चाहिँ अब न्युरोलजिकल ट्रिटमेन्ट दिइरहेछौँ देन विल प्रुभ बाई द बायोप्सी द्याट इज रियली N2 देन वी कन्सिडर फर द न्युरोलजिकल ट्रिटमेन्ट इफ इट कम्स टु बी नेगेटिभ देन वी क्यान गो फर द सर्जरी होइन यो भिजन त्यो हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्क माइन्डसेट क्लियर भयो नि कि whatever is said by the node RADs has been proven by the biopsy by any means either surgical biopsy total surgical resection with the biopsy or at the cost of simply EBUS, EUS or mediastinal or VATS biopsy यो कन्सेप्ट लिएर तिम्रो हातको सन्दीपले के भन्छ यसमा So यसमा चाहिँ यो node RAD system was it was introduced in 2021 and till now down the line 4 years now we have around 16 to 20 articles. That is on in total or esophagus, lungs or what? In total, sir. They have included esophagus, lungs, stomach, and even for cervical carcinoma, nasopharyngeal carcinoma. Deeper, 16 जम्मा सुरु भएको चाहिँ फागेल इस्टोल्सहरूले सुरु गरेको they have started with all the system. And around 78 patients, we have assessed total 2,000 around nodes. 78 patients, but total node number is 2,000. And हामीसँग त्यसमा चाहिँ उनीहरूको फर्स्टमा the evidence was node RADs more than 3 was equivalent to the positive. भन्नाले ROC चाहिँ एरिया अन्डर कममा चाहिँ 3 or more than 3 3 4 5 3 or more than 3 4 5 3 4 5 चाहिँ was more inclined toward the positive. However कुनै more less than 3 was not so sensitive to say it was a negative. प्राय आर्टिकलहरुको यही नै छ सर more 3 कट अफ चाहिँ is a very good cut off अनि point. चाहिँ उनीहरुले प्रुफ डिस्प्रुफ कसरी गरे Histopath, sir. Most of them as the gold standard test is histopath. Histopath was done during the surgical excision of the tumor or non-surgical? Surgical excision, post-surgical. तर सबैले सर्जरी गर्न नमिल्ने पनि देखियो होला
तिनलाई कसरी प्रुभ गर्यो पोस्ट सर्जरी गर्न नमिल्ने चाहिँ चाइनाको छ सर चाइनाको लङमा छ एउटा त्यो उसले के गरे फ्यान यसमा चाहिँ यो युएस यताउति सबैको यस्तै किसिमले हामीले भने जस्तै सबैको एनी वे बायोप्सी ल्याएको छ तर बायोप्सी चाहिँ बायोप्सी ठिकै बायसनेस भएन नि अरू तिमीले इसोफेगसमा कस्तो गर्दा अरू भन्दै जानु के भन्छ मेरो इसोफेगसमा चाहिँ इसोफेगस मात्रै हेर्दा देयर आर ओन्ली two articles, 2 or 3 articles. उनीहरूको चाहिँ सबै 70-80 पेसेन्ट्स छ अनि 2500 to 3000 नोट्सहरू कम्पेयर गरेको छ यिनीहरूले अहिले करेन्टली रिसेन्टलीमा 2025 मा 25 को यो नोभेम्बरमा युरोपियन सोसाइटी अफ रेडियोलोजीले is not the most useful tool, but future evidence मा चाहिँ रिसोर्स कन्स्टेन्ट सेटिङमा चाहिँ रिपोर्टिङ युनिफर्मिटी गराउनलाई बेस्ट टुल हुन सक्छ भनेर त्यो लेखा छ रिसोर्स कन्स्टेन्ट गराएको छ सर यहाँ त्यो यो सेयर गर्दियो है ठिक छ त्यही भएर अब एभिडेन्स कम भए पनि मलाई लाग्छ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ के भन्छ सागरले एकदम ठिक हो सर यो गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई अब हामीले यहाँ कतिपय चिजहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ कि सजिलो है जस्तै टेक्सचर भनेको यसो सब्जेक्टिभ जस्तो लाग्छ नि यसलाई कसरी अब्जेक्टिफाई गर्ने भन्ने चाहियो हाम्रो जस्तै अब कोर्स टेक्सचर हिटेरोजिनस होमोजिनस भन्ने छ नि भन्ने कोसिस कसरी त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ तिम्रो कसरी तिमीले त्यसलाई वर्किङ डेफिनेसन हुन्छ नि त जस्तै यो भयो भने यो होमोजिनस हो यति भयो भने यो हिटेरोजिनस हो भन्ने तिमीले गर्दा मैले गर्दा उसले गर्दा फरक हुनु भएन क्या बुझ्यौ जस्तै नेक्रोसिसमा 100 युनिट राख्नै पऱ्यो तिमीले अब 10 देखि 30 राख्छौ कि 10 देखि कम्ती 100 युनिट भयो भने नेक्रोसिस 20 भन्दा माथि भने इन्हेन्स लेखा त्यसले नट नेक्रोसिस किन त्यो नो ड्याडमा राम्रोसँग डिफाइन गरेको छैन त्यसलाई तिमीले डिफाइन गर्नुपर्छ है एउटा यो अब्जेक्टिभिटी गराउनै पर्छ जहिले पनि आफ्नो स्टडीमा किनभने तिमीले गर कहिलेकाहीँ तिम्रो लसमा एब्सेन्समा मैले त्यो हेरेर तिम्रो डाटा भर्न पऱ्यो भने पनि डिफरेन्स आउनु भएन होइन अनि रिसोर्स लिमिटेड भनेर भनेको चाहिँ के रिसोर्स हुन्छ भन्दा ह्युमन रिसोर्स त जस्तै ह्युमन रिसोर्स डिजिज रिसोर्स सबै चिजहरू छ नि त हामी डिजिजको बर्डन एकदम धेरै छ पिटिभीको बर्डन बेनाइन डिजिजको पनि बर्डन धेरै छ टेक्निकल एक्सपर्टीहरू हामी कम छौँ नेपालमा होइन अनि इनएभाबिलिटी अफ पेट स्क्यान इन आवर सेन्टर भनेपछि 4वटा रिसोर्सेसहरूको बारेमा अथवा के थप्न सक्छ रिसोर्सेसहरू व्हाट डु यु मिन बाइ रिसोर्स त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ डिफाइन गर्नुपर्छ रिसोर्स हामी लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड छ के छ त हामीमा भन्ने कुरा होइन डिजिज बर्डन एकदम धेरै छ क्या हाम्रो अब अनि त्यसपछि रिस्क स्ट्राटिफिकेसनमा चाहिँ अब स्कोरिङ गर्ने 1 2 3 स्कोरिङ गर्ने कि अथवा क्याटेगोरिकल गरेर तिमीले पछि क्याटेगोरिकल गर्यो भने तिमीले काई अथवा एनोभर टेस्ट लगाउन सक्छौ होइन अब तिमीले त्यो स्कोरिङमै हाल्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि तिमी म्याथ विटनी र अथवा टी टेस्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ है तिमीलाई त्यो पहिले सुरुमा डिटरमाइन गर होइन रिस्कको स्ट्राटिफिकेसन गर्दा चाहिँ लो मिडियम र हाई रिस्क के गर्ने तिमीले गर्ने कि स्कोर 1 2 3 4 गर्ने स्कोर 1 जे युनिफर्मिटी त्यही गरे पनि हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले मल्टिभेरिएट एनालाइसिसमा सर्ट अफ काई स्क्वायरमा टी स्टुडेन्ट टेस्ट के स्टुडेन्ट टेस्टमा त न्युमेरिकल भ्यालुलाई 1 2 3 4 आउनु पर्यो कि त्यो नै हामी त्यो गर्ने नै हैन हामीले गर्ने भने क्याटेगोरिकल के क्याटेगोरिकल काई स्क्वायर सर्ट अफ काई सजिलो हुन्छ कि तिमीलाई लो रिस्क यति स्कोरसम्म लो रिस्क योदेखि यो स्कोरको इन्टरमिडिएट रिस्क अनि हाई रिस्क अनि पछि तिमीले सजेसन पनि दिन दिन्छ कि इन्टरमिडिएट रिस्क मोस्ट अन्डरको मिडियास्टिनसको तीन चारवटा यसमा राख्नुपर्छ न मेरो बुझाइमा एउटा 0 1 2 3 4 5 हो पोजिटिभ नेगेटिभ आयो के टेबल हैन 0 1 2 3 4 5 लाई दुईटामा फेरि ग्रुप गर्ने 0 1 2 लाई चाहिँ लो रिस्क राख्ने 3 4 5 अथवा नेगेटिभ भनेर नो ड्राइस नेगेटिभ भन्ने 3 4 लाई नो ड्राइस पोजिटिभ अनि यता बायोप्सी पोजिटिभ नेगेटिभ है त्यो भने त्यसको 2/2 टेबल दुई किसिमले बनाउने त्यो सजिलो छ छिटो निस्किन्छ त्यो पहिलेसम्म रिजल्ट कसरी निकाल्छ भनेर पनि सोच्नु पर्यो त्यो सन्दीपसँग पनि आइडिया त्यो रिसर्चरको त्यो आज धेरै मिलाएको छैन तिमीले अब नेक्स्ट टाइम अझै सिन्थेसाइज गरेर तिमी प्रपोजल लेख हामीले हामी पहिले हुँदाखेरि चाहिँ सोमपाल भन्ने हुन्थ्यो कि सोमपाल सेप साइज सिमेट्री सर्फेस मोडको होइन ओबाट तिम्रो ओरिएन्टेसन दिनु ब्रेस्टमा हुन्थ्यो कि सर होइन ब्रेस्टको त्यो ब्युट लाइनसँग ओरिएन्टेसन के छ भनेर अनि त्यसपछि मार्जिन होइन त्यसपछि पिएल प्रोग्रेसिभ एटिनेसन लेभल भन्ने हुन्थ्यो कि जस्तै कति कति सेकेन्डमा त्यो तिम्रो त्यो डाइ गइसकेपछि कति सेकेन्डको डाइ हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले ठ्याक्क कति सेकेन्डको आठेर फेल हुने त्यो गरेर ठ्याक्क तिमी टेक्स्चरहरूलाई चाहिँ गर्न सक्छौ यसलाई सेभ गर्दै जाऊ हामी डिस्कसन गर्दै गरौँ हेल्प गरेर सेभ गरौँ भने मलाई चाहिँ यो आइओ